ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு Talkies. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, குழந்தைங்களுக்கு ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எப்படி எழுத சொல்லித்தரலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரைட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசிக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்ட்ரோக்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஒன்ஸ் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம லெட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரைட் கர்வ், standing line with small curve, small a. Standing line and go to the middle, draw a left curve, small b. Small right curve makes a small c. Right curve with standing line makes small d. Sleeping line and go up, put a right curve, makes small e. Standing line with small curve and a sleeping line makes small f. Circle, to the right a standing line with small curve makes small g. Standing line, go middle of the standing line and draw on down curve, make small h. Small standing line with a dot makes small I. Standing line with small curve and a dot makes small j. Standing line, one small cross line up and cross line down makes small k. Standing line makes small l. Down curve and another down curve makes small m. One small down curve makes small n. One small circle makes small o. Standing line with left curve makes small p. Circle and down one standing line with small slanting line makes small q. Standing line and up one small curve makes small r. Right curve with left curve makes small s. Standing line with small up curve and the middle right one sleeping line makes small t. Small up curve makes small u. Left slant and right slant makes small v. Similar to v with another v makes small w. Two cross lines makes small x. Up curve, down standing line with small curve makes small y. Sleeping line with cross line and another sleeping line makes small z.